Vandag gaan ons praat oor eksponente, hulle wette, as ook al eienskappe. So, exponents, the exponential laws, and the properties of exponents. So first of all, we need to look at the terminology of exponents. As ek vir jou sê, a tot die mag m, dan verteenwoordig die a, die grondtal, the base. Die m verteenwoordig die eksponent, the exponent. And we can say that a to the power m is equal to a certain number. So dit is a tot die mag. Tot die mag m. So daar die mag verteenwoordig 'n grondtal met sy eksponent. Nou wat beteken eksponente? Eksponente beteken eintlik maar net herhaaldelike vermenigvuldiging. So if I give you repeated multiplication, so if I give you a to the power 2, or let's say a to the power 3, then it actually means a gets repeatedly or is repeatedly multiplied with itself for 3 times. As ek vir jou die vragie gee 2 tot die mag 4, dan gaan 2 met homself gemaal word 4 keer. So dit is herhaalde vermenigvuldiging. Herhaalde vermenigvuldiging. Nou dis die terminologie van eksponente. Nou kom ons kyk 'n bietjie na eksponentwette. The exponential laws. And the exponential laws, we are going to use the properties of exponents to prove the laws. So eksponentwette. En die eerste wet sê die volgende. Wet nommer 1. Dat as ek a tot die mag m maal met a tot die mag n, dan gaan die antwoord wees a tot die mag m plus n. A to the power m multiplied by a to the power n is going to be equal to a to the power m plus n. So let's do a numeric example just to prove this. If I give you 2 to the power 2 multiplied with 2 to the power 3, and I ask you to expand this question, then it's going to be 2 times 2 for the first one, multiplied with 2 times 2 times 2 for the second one. And now if we have a look and we add the number of 2's that we have, we see that we have a total number of 5 2's. So 2 to the power 5. So how did we get the 5? We said 2 plus 3 equals to 5. So that's as simple as it is. Now let's quickly do an algebraic question. So x to the power 4 multiplied with x to the power 2. What do you think would the answer be? What do we do if we multiply with the same base? We add the exponents. So hierdie is nou 'n baie makliker manier om die antwoord te kry as wat ek hom in uitgebreide notasie gaan neerskryf en dan te gaan tel hoeveel grondtalle het ek op die ou einde wat dieselfde is. Wet nommer 2.
it states that if I divide with the same base, then I'm going to subtract the exponents. So if I divide with the same base, I'm going to subtract the exponents. So kom ons doen 'n numeriese voorbeeld. Sê nou maar 3 tot die mag 4 gedeel deur 3 tot die mag 2. Nou dit mag dalk vir ons net 'n bietjie makliker wees as ons hierdie eers gaan herskryf in 'n breekformaat. So dit gaan wees 3 tot die mag 4 gedeel deur 3 tot die mag 2. En as ek dit moet uitbrei, dan het ek mos nou bo 4 3, 3 maal 3 maal 3 maal 3. Onder het ek 2 3. Kom ons maak ons lyntjie vir die breek. En nou gaan kyk ek, wat is 3 gedeel deur 3? Dis mos 1. Wat is 3 gedeel deur 3? Dis 1. En nou het ek bo 1 maal met 1, maal met 3, maal met 3. Gee vir my 'n totaal van 3 maal 3, wat dieselfde is as 3 tot die mag 2. So how did I get the 3 to the power 2? I said 4 minus 2 gives me an answer of 2. And now let's just do an algebraic expression or algebraic question to prove this. So x to the power 7 divided by x to the power 4. If we divide with the same base, what do we do with the exponents? We subtract the exponents. So 7 minus 4 is equal to 3. Okay, so that's law number 2 finished. Let's go on. Law number 3 says that if I have a number inside a bracket to the power something, and I have a power outside as well, then I am going to multiply the two powers with each other. So, as ek 'n grondtal het met 'n eksponent binne in 'n hakkie en dan die hakkie ook tot nog 'n eksponent, dan gaan ek die twee eksponente maal met mekaar. Kom ons gaan bewys dit. If I give you the example 2 to the power 3 to the power 4, then you can now tell me that the repeated multiplication here is going to be 2 to the power 3 multiplied with 2 to the power 3 multiplied with 2 to the power 3 multiply with 2 to the power 3. But this can actually go further, because 2 to the power 3 is 2 times 2 times 2. And again, 2 times 2 times 2. And again, 2 times 2 times 2. And then one last time. 2 times 2 times 2. So how many 2's do I have in total? I've got 12 2's. So maklik, hoe kom ek van die 3 en die 4 tot by 12? Ek sê 3 maal met 4 is gelyk aan 12. Kom ons doen 'n algebraiese voorbeeld. X tot die mag 5 tot die mag 3. Wat doen ek met die eksponente? I am going to multiply the exponents, and that's then going to give me x to the power 15. A lot easier than if I have to expand the exponent first and then add all the x's together. So do you see, mathematics is all about simplifying life, making life a bit easier. So now that I just said that, let's make the
the property of the law a bit more complicated. So say I give you a to the power m, b to the power m, or to the power n. What do we do now? It's based off of law number 3, so we are going to do it in exactly the same way. So it's going to be a to the power m times n multiplied with b to the power m times n. So hier is dan wet nommer 4. So ek maal die eksponente met mekaar. Kom ons kyk na 2 voorbeelde. Byvoorbeeld, kom ons sê 2 x tot die mag 3, alles tot die mag 2. Nou weer eens, as ek hom gaan uitbrei, herhaalde vermenigvuldiging, so dit gaan wees 2x tot die mag 3, maal met 2x tot die mag 3, maar dit kan nou verder vereenvoudig word, na 2 maal met x, maal met x, maal met x, maal met 2, maal met x, maal met x, maal met x. En dit gee dan vir my in totaal 4 x tot die mag 6. Nou, hoe het ek gekom? Vanaf my 3, 2 en, onthou wat is 2 se eksponent? Dis 'n 1, as daar niks staan nie, is dit altyd 'n 1 en 1. Ek het gesê, wat is 1 maal met 2? Kom ons skryf dit hierso. 1 maal met 2 is 2. En 3 maal met 2 is 6. En dan kan ons nou sê, okay, wat is 2 tot die mag 2? 2 tot die mag 2 is 4. So dis waar ons die 4 vandaan gekry het. Kom ons doen dit op 'n algebraïese manier. Kom ons sê x tot die mag 3. Ons het eintlik dit nou in 'n algebraïese manier gedoen. Maar kom ons doen nog 'n enetjie. X tot die mag 3 uit tot die mag 4 tot die mag 2. So wat gaan ons doen? Ons gaan elke eksponent binne in die hakkie maal met die eksponent wat buite die hakkie is. So we are going to say 3 times 2 y to the power 4 times 2. And that then gives me x to the power 6 y to the power 8. As simple as that. Number 5. So this is now going to be the last exponential law that we are going to do. And it's again based off of exponential law number 3 and number 4. But now we are just going to speak about division. So if I give you, let us say here, a to the power m over b to the power m, everything to the power n, we are going to say it's equal to a to the power m times n divided by b to the power m times n. And that's then the last law that we are going to do. Example. Say I give you 2 over 3 to the power 3, then it means we are going to repeat 2 over 3 times. We're going to multiply it with itself 3 times. And if I had to go rewrite this now in exponential form, then it's going to be 2 to the power 3 divided by 3 to the power 3. Kom ons kyk na 'n algebraïese voorbeeld. X tot die mag 2 gedeel deur y tot die mag 3 tot die mag 2
ons maak dit eenvoudig, dan gaan ons sê 2 maal met 2 gee vir my 4 en 2 maal met 3 gee vir my 6. So dit gaan wees x tot die mag 2 maal 2 gedeel deur y tot die mag 3 maal 2. So x tot die mag 4 gedeel deur y tot die mag 6. En net as ons hierbo kyk, na die eerste voorbeeld, as ons kyk wat is 2 se eksponent, 2 se eksponent is 1, 3 se eksponent is 1. So wat is 3 maal met 1, dis mos 3, en 3 maal met 1 is 3, en dit is waar ons die 3 en die 3 vandaan kry. Nou heel laastens, nee, ek dink ons stop hom daar. Nee, heel laastens, nog so 2 minute. Heel laastens, kyk ons na die eienskappe. The properties. And the properties of exponents are as follows. There's only 2 properties. First property is that anything to the power 0 is equal to 1. That's the first property. And let's just quickly look at the explanation of that. So if I give you 2 to the power 3 divided by 2 to the power 3, and you had to go rewrite that as a fraction, then it's 2 to the power 3 at the top, divided by 2 to the power 3 at the bottom. So let's expand it. So it's 2 times 2 times 2, divided by 2 times 2 times 2. Nou vereenvoudig ek, 2 gedeel deur 2 is 1, 2 gedeel deur 2 is 1, 2 gedeel deur 2 is 1, 1 maal 1 maal 1 is gelyk aan 1. Maar sê nou maar ek vra vir jou om hierdie selfde som te doen, maar volgens die eksponent wette. Dan sê jy mos nou vir my sê, omdat ek deel met dieselfde grondtal, minus ek die eksponente. En dit gee dan vir my 2 tot die mag 0. So this is the reason why we can say that anything to the power 0 is equal to 1, because this property will always hold true. Eienskap nommer 2 is, as ek 'n negatiewe eksponent het, dan kan ek dit herskryf as 'n positiewe eksponent deur die posisie van die eksponent en sy grondtal te verander. So let's look at the example to prove it. First of all, we have 2 to the power 4 divided by 2 to the power 5. And I'm first going to do it numerically. So dit is dan 2 maal 2 maal 2 maal 2 bo. En dan onder 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2. Vereenvoudig. 2 gedeel deur 2 is 1, 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 en dan bly ek oor met 1, 2 onder. So wat het ek bo oor? Ek het bo oor 1, en onder het ek 2, so dis 'n half. But what if I ask you to prove it with the exponential laws? Then you would say, because I'm dividing with the same base, I'm going to subtract the exponents. And we know by this stage that 4 minus 5 is minus 1. So here we proved it. That if we have a negative exponent, we can make it positive by switching around the position of the exponent and its base. Because this too has an exponent of positive 1 now. So just to make a quick reminder or
soos 'n notaatjie. As ek, kom ons sê 1a tot die mag minus n gedeel deur 1, wat mos eintlik dieselfde is as a tot die mag n minus n, en ek wil die eksponent positief maak, dan vat ek die a tot die mag minus n onder toe, en hy raak positief. So die teller raak dan 'n noemer, of die noemer raak dan 'n teller, as jy die teken van die eksponent wil verander. So, say we had a negative exponent at the bottom. How do I make it positive? I just write it at the top to make it positive. And that's it.